I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേൾക്കാൻ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും മുഴുവൻ നിശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നരേന്ദ്രമോദിയെയാണ് സഭയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതോടൊപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ന് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ 50 മിനിറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് സഭയിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം, മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു വോട്ടർ തിരിമറിയുടെ ആരോപണം സഭയിൽ ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ച കാര്യം ഏകദേശം ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ അത്ര തന്നെ, അതായത് ഏകദേശം 70 ലക്ഷത്തോളം പുതിയ വോട്ടർമാരെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഇടയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തിരികെ കയറ്റി എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി രൂക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം. Now I want to bring to the notice of this House some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद. सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर. एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर. सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं. अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं. आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है. नहीं सर, नहीं. स्पीकर सर,
वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, we have asked, स्पीकर सर, Speaker sir, we are asking this question. We are asking this. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not an irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണവും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ട്രംപിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെ ക്ഷണിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുവാനായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രിയെ 3-4 തവണ അമേരിക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തമായൊരു ഉൽപാദന സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തി ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത് സഭയിൽ വലിയ ബഹളത്തിന് കാരണമായി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our Prime Minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American President would come here and invite the Prime Minister. So it is important to understand where foreign policy. Leader of opposition cannot make
such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries. And he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. It's matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir. LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. इसका गौरव विषय है. ഇതിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ ആദ്യ പ്രസംഗം മുതൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തവണയും ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശം കയ്യേറി എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ്. ഇത്തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് ഉന്നയിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി അത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർമിയുടെ മേധാവി പക്ഷേ അത് സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിലാണ് അത് ഉന്നയിച്ചത്. അതും സഭയിൽ വലിയ ബഹളത്തിനും ഭരണപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനുമാണ് കാരണമായത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുവരാം. And today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it. And the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर. ये सीरियस मामला है. आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन गढ़ंत कहानी आप बना के बोल रहे हैं. ये तो बहुत सीरियस मामला है. विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना. आप पानी. अनुरोध है लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे. ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है. आप सदन में बोल रहे हैं, मर्जी से बोलते हो. फॉरेन मिनिस्टर का बात करते हो. सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं. ऐसा मत बोलिए. ये देश के लिए ठीक नहीं है. आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन. ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is
that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. ഇതിനുശേഷം എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ OBC ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും രാഹുൽ ഗാന്ധി മറന്നില്ല. തെലങ്കാനയിൽ തങ്ങൾ നടത്തിയ കാസ്റ്റ് സെൻസസിൽ പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയോ ന്യൂസ് മീഡിയ സ്ഥാപനമോ ഒരു ദളിത് OBC വിഭാഗക്കാരൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതല്ല എന്ന വ്യക്തമായൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് സഭയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. We have done a caste census in Telangana. And what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%.